Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition, die erste Folge im Jahr 2016. Ja, mich hatte... Ich gucke gerade voll aus dem Schacht. Wie edel. Nein, mich hatte ja eine Erkältung ziemlich ausgenockt wieder und mich meiner Stimme beraubt und darum konnte ich jetzt eine ganze Zeit nicht aufnehmen, aber jetzt geht es wieder und jetzt setze ich mich natürlich auch sofort ran und ich höre gerade grausame Geräusche und darum gehe ich mal lieber vorwärts. So, wir sind immer noch in der Musengalerie. Und sind jetzt auf der Suche nach, hoppala. Oh, Rootbier. Nee, das ist Cola. Schade. Rootbier, Mensch, ein Rootbier hätte mich jetzt mehr gefreut, aber gut. So. Mal die Waffe wieder ausrüsten. Gucken, wo wir jetzt... Hä? Nee, ist richtig. Wir sind richtig. Alles klar. Ja. Wo wir jetzt erstmal gucken, ob... Jetzt ist meine Stange kaputt. Ob sich Diane und Nick hier befinden. Verbandskasten können wir immer gebrauchen. Ist immer gut. So, hier ist die Leiter. Also gehen wir denn jetzt schon mal wieder hoch. So. Ja, beim letzten Mal bin ich ja da gespackt. Da haben mich ja die Schatten erledigt, die um die Ecke gestanden haben. Und ja, es war alles weniger schön. Aha, so. Wir werden uns, ist zwar jetzt ein bisschen komisch, aber wir werden uns hier rasieren. Man soll ja nicht sagen, dass wir ungepflegt hier rumrennen. Du siehst wunderschön aus, Jörg. So, jetzt gucken wir mal kurz nach unserem Anzug. Ich bin ja auch... Oh, ich habe wieder voll ins Mikro geatmet. Welchen haben wir denn jetzt eigentlich an? Ach so, wear. Steht ja da. Sieht wie neu aus. Okay. Dauert noch. Sieht wie neu aus. Sieht wie neu aus. Okay. Schlafen brauchen wir nicht. Hier liegt ein Zettel. So ganz... Ach so, doch. Ein Brief von Becky an Diane. Wir speichern. Wir speichern. Weil ich habe das jetzt offscreen nachgespielt, dass ich euch das nicht nochmal antun muss. Diese ganzen Schachtanten da. Die da... Oh, die sind so belastend. Und von daher habe ich mir gedacht, machen wir ab dem Punkt weiter, wo die weg sind, wo ich auch die Schatten erledigt habe. Hier ist eine Tür, die wir erst aufschießen müssen. Moment. Bam! Hehe. Ach, Moment. Ist irgendwas im Kasten? Wir müssen mal in den Kasten gucken, weil es könnte sein, dass wir da vielleicht... Ja! Ja! Leute! Wie bekloppt bin ich eigentlich? Stimmt ja! Ich habe die Schrotflinte im Kasten! Okay. Ich möchte bitte diese Schrotflinte herausnehmen. Gut. Okay, da muss ich erst was in den Kasten legen. Und zwar Objekt verstauen. Das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig. Ich glaube, ja. Kann ich dann jetzt was rausnehmen? Objekt herausnehmen. Ich möchte bitte die... Yay! Kann ich die auch rausnehmen? Tudum. Ja! Okay, okay, okay. Ja. Das wollte ich. Das wollte ich unbedingt. Ja. Inventar ist voll. Das ist schade. Wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht noch was verbrauchen können. Der Kleine hat bestimmt Hunger, Pipi kalt und, gucken wir einfach mal. So, Jörg.
Hunger hat er auf jeden Fall. Da drücken wir ihm jetzt erstmal ein paar Lollis ins Gesicht. Warte mal. Wow. Das war gerade der Zuckerkringel der Macht. Ernsthaft. Also der hat ja richtig gegeben. So, Kaffee schwarz oder eine Cola? Nee, die Cola, die heben wir auf. Verwenden. Ich könnte eigentlich diesen Stabilisator in den Kasten tun, weil dann haben wir nämlich noch mehr Platz. Ach ja, das fängt erstmal jetzt alles mit dem Aufräumen an hier. So, Objekt verstauen. Und zwar möchte ich diesen... Ja, ja. So, dann können wir nämlich ein Objekt herausnehmen. Und zwar möchte ich gerne das Rootbier haben. Den Zuckerkringel möchte ich haben. Die Zwiebel. Inventar ist voll. Können wir den Kaffee noch mitnehmen? Ja. Inventar ist voll, okay. Inventar ist voll. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht. Aber wir haben jetzt eine Schrotflinte. Didim. Ja, es tut mir leid, aber bei Schrotflinten, da werde ich leicht sensibel. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen. So. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Ach, das ist die Tür. Okay. So, komm mal her. Müssen wir alles aufschließen jetzt. Hier ist überall abgeschlossen. So, komm mal her. Öffnen. So. Ich glaube, wir haben wir nicht sogar schon die Profilerstellung gemacht? Ich weiß. Ah, ja. Okay, alles klar, dann genießt die Szene. Nick. Agent Morgan, where are you? Answer me! Come on, open up! Diane? George, call for assistance with the body. Wait! She's still alive. Diane, don't move. Don't move your hands and stay still. George, it's no good. It won't budge. Emily, stand back. George, there's not enough time. George, catch us!
ja gerade noch mal gut gegangen. Thomas, call an ambulance. What? A what? Agent York, George, are you okay? Yes, I'm okay. I think I'm too old to be an acrobat, though. Diane looks okay too. She should be able to tell us who did this to her. God, I hope so. But you, George, quite a catch. I'm impressed. George? Diane. Oh, what a beautiful beach. The reaching one who veer off into many directions, culminating in sharp voices slide away into nothingness, inspiring a truly deep eroticism in all who clear. Every woman will find herself about being penetrated by those sharp voices. This piece evokes unimaginable desire. And yet, this is far more than a wooden piece of art. It is a blessed masterpiece by elegant Diane? themselves. Come closer. Bathe in its beauty. Diane! Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Back off! Don't touch me! Diane, no! Move! Emily, hurry! I requested... Thomas will need a body bag, too. Nick, quiet. Can you hear that? I think he wants us to follow him. Shall we follow, Zach? So,
können uns wieder bewegen. Ja. Diane hat es dann auch letztendlich doch noch entschärft. Weil der gute Nick da hinten, der völlig also heute ist mit meiner Sprache recht, ja, unbeaufsichtigt steht, wollte ich sagen. Den George geschubst hat. Und dadurch dieses ganze Konstrukt in sich zusammengekracht ist. Und sie unter sich begraben hat. Ja, ist doch gut. Wir sind doch da. So. Na denn mal los, Willy. Ja, ich komme. Wir gehen mal langsam, weil ich nicht weiß, ja, okay. Achso. Er rennt Umwege, na super. Schnüffel ruhig, ja. Wir kommen mit. Alles gut. Ich darf, glaube ich, nicht zu nah an ihn ran, weil sonst kommt wieder eine von diesen... Ja, ich bin hier. Von diesen störenden Szenen und das wollen wir ja jetzt erstmal nicht. Weißt du nicht, wo du lang sollst? Ja, ja. Okay. Oh, er geht wieder über Teppich. Oh, das klingt so... Keine Ahnung. Als würde er 1000 Kilo wiegen. So buff, duff, duff. Aber auf Stein leichtfüßig wie eine Elfe. Das ist schon komisch. Ja, Willy, ich bin hier. Wo lang denn jetzt? Im Endeffekt hätten wir bloß der Blutspur hinterher gemusst, ehrlich. Da hätten wir aber auch einen anderen Weg gehen können. Ja, wir sind hier. Ach nee, hier lang? Oh, rennt er jetzt wieder achten? Hast du dich vertan? Ja, ich bin hier. Ergibt das jetzt gerade Sinn, was der Hund macht? Ich weiß es nicht. Ah doch, ja. Es führt in Dianes Büro. Taps, taps, taps. Okay. Ich schätze mal hier rein. Doch, Teppich. So, ich wollte nur mal hier gucken. Nur mal hier am Schreibtisch, ob da vielleicht irgendwas liegt. Oder ein Zettel oder ein Brief oder ein Dokument, was ich vorher auch noch nicht kannte. Hätte ja alles sein können. Ja, wir kommen. Moment. Einen Schluck trinken. So. Musste mich mal kurz strecken. Ach! Ja, ja. Liegt hier irgendwo was. Moment. Das ist anscheinend Dianes Schlafzimmer. Schieben wir einfach mal den Schrank bei... Ach so. Ja, ist gut, du kannst aufhören. Alles gut. Na, gucke einer an. Willie, are you out there? Kason, what are you doing in there? York, is that you? Thank God. I can't get this door open. Can you unlock it from your side? Kason, stand away from the door.
glaube, da brauchen wir nicht weiter fragen, was der da gemacht hat. Das spricht eigentlich Bände. Where's Diane? And what are you doing here? I was going to ask you the same thing. Well, let's just say I have my reasons, you know, private reasons. I don't really have to tell you, do I? Actually, you do. Diane just died a moment ago. What? You're not just a key witness now. You're now a suspect. And you need to tell me exactly what you were doing here. Well, I just came here to talk with Diane. To have a conversation. And I suppose that kiss mark on your cheek is from your conversation. This was just a spur-of-the-moment thing. Which is exactly what killed Diane. Okay. I came here to be with Diane. You happy now? We've been together before, a couple times. It's one of the reasons why I like coming to this town, see? This time is no different. I bumped into her in a bar in Seattle. I had some holiday coming up. Well, so I just took it and I drove her back here. I have a wife, you know, but we've been separated for a while. We're going through a divorce right now, and I don't want her lawyer finding out. Anyway, how could I kill Diane if I was in a room locked from the outside? 2 hours ago, me and Diane, we were taking it easy, drinking upstairs. We were, you know, enjoying ourselves. Then Nick had to show up. Well, then Diane had a sudden change of heart. She locked me up in here. I've just been here, waiting for her to come back, of course, but she didn't. I heard footsteps a couple of times, but they just passed by. Well, then I couldn't wait anymore, so I let Willie here out through the window. Then you showed up instead of Diane. Zach, Diane has become the third victim of our killer. And nada from questioning Nick. Nothing. Got no new leads from questioning Nick. He's taken the death of Diane really badly. In shock, the works. He claims to have liked talking with her about art, but he also had a problem with her views about men. He says that they argued, but not at a level that would lead to a murder. They were about to head out to the bar again together, but while he was waiting for Diane, someone knocked him out cold. He has no idea who it was either. Of course, Kaysen looks like a prime suspect, but that door was locked from the outside. There was no other way in or out of that room, which means there is no evidence of his involvement at this time. He did say something else. The footsteps he heard outside the room were not heels, but a man's boots. And Nick was wearing boots. But now that Diane's dead, no one can back up Nick's statement. Which is why we have Nick in custody and have to let Kaysen go free. That seemed like the only option, at least for now. One more thing, Zach. George looked terribly depressed. I guess this case is really getting to him. He's feeling responsible for the deaths of Becky and Diane. Take his rules and confidence away from him? I wonder what's left. Well, of course, he'd still have muscle. So, dann haben wir das auch erledigt. Jo, jetzt haben wir mal unsere Zahlung. Okay. Es geht ja gerade noch so, ja, speichern. Jo, Diane ist jetzt die dritte, die wir wieder mal nicht retten konnten, obwohl sie noch die konnte noch Vorträge halten. Mit ohne Zunge, oh Gott.
über ihr meiner Meinung nach sehr fragwürdiges Kunstwerk. Also ich als Frau empfinde da nichts erotisch dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, jetzt fängt es langsam so an, ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Alles klar. Zach, let's get back to the hotel. First Anna, then Becky, now Diane. I'm not looking forward to writing this investigation report. Agent Morgan. York. Do you have a moment? What is it, George? There's something I'd like to talk to you about. Do you have any time later? Can't we just do it here? If possible, I'd like to go to a bar. Of course, we don't really have to. A bar? Now that sounds like a good idea. Zach, what do you think? We can go drinking with George, or turn him down and head back to the hotel. Da wir ja nicht so sind, gehen wir einen trinken. Vielleicht nähern wir uns dann ja an. Der ist nicht mehr ganz so rummelig. George, that scar on your cheek. Where did you get it? This? Didn't I tell you? Well, it's not from work. I got it when I was a kid. A childhood injury. Tree climbing? I used to get a few scrapes myself climbing the big tree in our backyard. I used to climb it a lot. And fall out of it a lot. This wasn't anything like that, though. It was my mother. She did it. I'm sorry, George. Don't worry. It's ancient history. The world is flooded with unreasonable violence. The strong overpower the weak, adults over children, men over women, and criminals over their victims. I have no memories of my father. He left before I knew him. My mother would hit me every time I asked why. And it didn't stop there. If I ate too slow, left my shoes scattered around, TV volume too loud, she found reasons to hit me. Hit me bad. The worst was what she called the tree punishment. She'd whip my back with these thin tree branches like a whip. Please, Mama. I won't do it again. That hurts, Mama. I'm sorry, please. I'm sorry. Tree punishment was definitely the worst, I tell you. Just hearing those words used to make me shiver and want to pass out. And that's why I didn't want to show you those scars on my back. Every time after the tree punishment, she'd always say the same thing. This is hurting the tree more than it is hurting you. And me, being a naive, dumb kid, I believed her. I went to the woods to apologize to the trees. I kept asking myself, why is she hurting me this way? I thought long and hard about it. In the end, I've just figured I'm weaker than her. That's why. It's the law of Mother Nature at work. The strong eat the weak. But now, you have the power to protect the weak. That's right. Perhaps I should thank my mother for guiding me into this line of work. York. I've been an arrogant fool, haven't I? And if it weren't for me, both Becky and Diane would still be alive. I could have saved them both. You know, it's almost like they died because of me. You're out of your mind. I invited you to this bar for a drink. But I guess this bar is my confession chamber. And I wanted you to listen. And to tell you, well,
You must already hate me for causing all these problems, not following your orders. York, I'm sorry. I'll follow your orders from now on. You'll have my total cooperation. George, you've been as cooperative as you can be. You even invited an FBI guy to a bar for drinks. You've done a good job protecting this town. And the folks here respect you for that. Nobody can blame you for anything. Thanks. I do feel a little better. So, dann können wir uns wieder bewegen. Oder? Ja. Und gucken uns hier einfach mal das Galaxy of Terror an. Das war gerade wieder mein Hund, der Rendellation macht. Wie auch sonst. Erstmal krallen wir uns hier das nette Agentenauszeichnungsdingens. Ja, hier können wir nicht hoch, weil er kann keine Stufen steigen. Jo, der gnaggelige Muskel George hat... Wir sind zu dick und kommen hier einfach mal nicht zwischen den Tischen durch. Das ist auch sehr nett. Der gnaggelige Muskel George hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Und ist ziemlich handsam geworden und möchte jetzt mit uns zusammenarbeiten. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz... Quatsche ich erst mit Carol und gehe dann speichern? Ich quatsche erst mit ihr. Hallo, junge Frau. Hey, Carol. Becky is dead. Diane, too. We've got Nick in custody as a suspect. Nick didn't do it. I know. Carol, you took a locket from Diane, didn't you? A locket with this mark on it. I'm busy, gotta go. Die läuft auch wie der Storch im Salat, ey. Aber wirklich. Da kann man ruhig mal klatschen.
Also wenn ihr mich fragt, sah der Pianist gerade aus wie der schlaflose Brian. Weil die Augenringe und ich weiß nicht. Irgendwie sah der so aus. Aber ich glaube, der hat dunkle Haare, oder? Ist George noch da? Ja, der sitzt da noch. So, dann werden wir Carol nochmal belästigen gehen. Ja, Thomas hält Wache, dass Nick nicht abhaut. Ich wollte ja mal speichern gehen und ich müsste auch eigentlich mal einen Schluck trinken. Weil ich nämlich gerade wieder merke, oh, ich trinke heute mal aus Flasche. Dolle böse auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich merke nämlich, dass sich wieder so ein kleiner Frosch in meinem Hals anbahnt. Aber gut, das kann man mir ruhig zugestehen. So eine Stunde erzählen ist auch immer. Wir haben ja jetzt schon, wir sind ja schon ein bisschen... So, Diane, sagst du uns jetzt noch was oder nicht? Oder ja? Oder... Mein Bruder ist, ja... Dein Bruder ist im Sheriffbüro, wissen wir. Wissen wir. So, dann gehen wir nochmal zu George, oder? George? Ah ja, mit George können wir reden. Komm. Sorry to keep you waiting, boys. Sack. Emily is already a goddess of the forest. Let's forget work for a bit and drink a little, shall we? York? Why is she here? I just thought the more the merrier. You know, to relax and get loose. Is this a problem? No, of course not. Pardon me, Emily, but I'm pooped. I think I'll just call it a night. George, I just got here and you're walking out on me? I was hoping the three of us could have a drink and let out a little steam. I'm afraid I've already had enough. And I already had a good man-to-man with York. So I'll see you guys. Aber ich mache mir natürlich erst nochmal total unauffällig die Haare vor dir, bevor ich gehe, I think George likes damit du you, mich anbetteln but he's kannst. avoiding you all at the same time. So kam das gerade rüber. Sorry, dass ich How dazwischen rede, astute. aber... There's a reason? Nothing worth going into. It's a thing of the past. Okay. He did ask me out when I first came to town. I was still in high school. But I never really considered him my type. And there's the age gap thing, too. I respect him, of course. I wouldn't have taken this job otherwise. So, did you move to this town alone? Of course not. I came with my parents. Tell me about them then. Sure, why not? My dad dealt in stocks in New York. He was hardly at home when I was a kid, always working. Those pieces of paper were far more important to him than I was. Which is no different now, really. I don't see much of him. My mother? Totally different story. A wonderful person that I still respect. She was always kind and understanding. Not only that, but she would always help me find my way. She could be fierce, too, scolding me if I took a wrong step. We had our battles, sure, but all in all, she was a wonderful mother. Past tense? Yeah, she's gone now. Cancer, just before I graduated high school. She gave this to me just before she died. I take it with me wherever I go. It's what I treasure most. I'm sure she's very proud of you. So.
Ja, ich glaube aber, also ich kann George da verstehen, dass er gegangen ist, weil, mal ehrlich, auffälliger ging es jetzt auch nicht, dass sie sich da im Kleid hinstellt. I had a good time Für tonight. York. Good night. See you tomorrow. Und er ja bei ihr schon mal York. abgesetzt ist. Yes. Please, don't lie to us, okay? I won't. Don't worry. I won't. Er ist ja auch Gentleman, nicht wahr? Sie steht da ohne Jacke im Regen und er hat noch ein fettes Regencape an. Sein Benehmen lässt sehr zu wünschen übrig. So, wie spät ist es? 22:35 Uhr, ich glaube. Wir gehen nochmal. Ich sehe da was, ich sehe da was. Nein, ich luke hier nicht durch die Fenster. Da habe ich jetzt gerade keine Ambitionen, aber ich möchte gerne das hier haben. Alles klar, dann können wir auch wieder, kann ich auch wieder direkt zurück. So. Was ist denn hier das Telefon? Telefon, 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 Telefon. Hier ist das Telefon. So. So. So, alles klar. Wir haben ein Ziel, wir haben kein Limit. Ist jetzt die Aufnahme abgebrochen gewesen? Oder sah das jetzt nur so aus? Ich hoffe, es sah nur so aus. So, dann werden wir mal ins Auto steigen. Und mal Richtung Hotel fahren, wo wir jetzt hin müssen. Mach mal wieder die Sicht anders. Und dann fahren wir jetzt einfach mal ins Hotel. Weil wir ja noch einen Bericht schreiben müssen. Und ich brülle wieder... Oh! Gegen den Fahrsound an und fahre gegen einen Baum. Aber er hat mich auch überrascht. Er hat mich überrascht. Er kam irgendwie aus dem Nichts. So, wenn ich jetzt wieder rede... Ich weiß nicht, ob er jetzt über Emily spricht. This case turned into a multiple homicide. What kind of motives turn a criminal into a serial killer? Is it hedonistic? Ritualistic? Copycat crime? Sex-related? Cannibalistic? Bureau statistics. These interesting ideas don't always really explain the real motive. They're just words, phrases that the media uses to scare citizens. The spotlight falls on a mere 1% of all cases. Only the weird ones. You understand all this, right, Sam? No matter how bizarre a crime may Ich appear fahr to ja be, einfach mal quer über den Acker. at the root, there's always rage, personal Aber wir sind interest. ja auch gleich da wieder Exactly. beim Hotel. Most people simply don't kill for Hier ist pleasure. schon die But that kind Straße. of common sense Und never applies to our hier investigations. müsste jetzt... Nein, Maybe we're nein, lucky. nein, nein, ich bin verkehrt. Or Moment, ich unlucky, sehe es depending on how you gerade. look at it. We Ich sehe es end up nur. working on those cases in that Zack, zack, 1%. zack. Na, Do you remember, Zach? The first case we handled, just after becoming a special agent? so. Now let's talk about Jetzt. this another time. I don't feel like it right now. So. Ich habe mich nicht verfahren. Ich bin ganz doll stolz darauf, weil ich es jetzt doch eine Weile nicht ja, genau. Nicht gespielt habe, aber... So, dann fahren wir mal hier rein. Komm. So, jetzt ist wieder Quizstunde angesagt.
Mit dem hässlichsten Hemd der Welt. Zach, let's go over our progress. From what Olivia told us, and the sketchbook we found at Becky's house, Nick and Diane became our primary suspects. There were a couple of reasons for this. First, Becky gave the missing locket to Diane. Also, Nick has no alibi for when Anna and Becky were killed. We followed Nick to the art gallery, which led us, unfortunately, to our third victim. The third victim, Diane, was strung up in the entrance hall of the art gallery. Her hands were tied and a knife was sticking out of her chest. However, there was a marked difference from the previous crimes. Do you remember what that was, Zach? Okay, Difference. Moment. Unterschied. Mehrere Leichen, keine Mordwaffe. Die Tat war gerade erst geschehen. That's right. Diane was still alive. This suggests that very little time had passed since the crime was committed. Which means the criminal was still close by. It was someone near the scene. There are two possible candidates. Nick, who was knocked out in the entrance, and one other. Zach, who was the other person in the gallery? Jason war das. That's right. Casey. We followed Willie, good dog, all the way to him. Cason's statement came out as follows. He and Diane were in a physical relationship. That was why he visited the gallery. The two were in the middle of such a meeting when Nick showed up. Diane lost her cool and shut Cason up in the basement. Now, what did Cason hear when he was locked up? Das waren Stiefelschritte, oder? Schritte von Stiefeln? That's it. The sound of boots passing by. Nick was wearing boots that day. Which means it was likely that Diane met with Nick in her room. Nick said he argued verbally with Diane about her playing around with men, but they eventually decided to go out drinking and make up. However, immediately after that, Nick was attacked by someone in the entrance hall and knocked unconscious. We saw the rest. Zach, do you think that Nick is our serial killer? Nein, oder? Nein. Me too. Asha sent in a report too. Aber sieht man so aus, wenn We man found Nein a large sagt? volume of red seeds in Diane's stomach. This confirms her as a victim of the Raincoat Killer. Remaining leads. There is the locket, which is in Carol's possession, the man with the tattooed back, and the upside-down peace sign. There's a lot left to answer. I hope the coffee will give us more guidance tomorrow. Zach, what did you think about George pouring his heart out? I was surprised. It's the end of a monarchy. And he called me York instead of Agent Morgan. Emily? What's going on? Do you know what time it is? I'm sorry. I couldn't sleep, so I was drinking alone. My mother was a very kind woman. She always smiled so brightly. Baked cakes and cookies every day. She'd say that I needed the sugar because I spent so much time thinking. My father was always quiet. We never talked much. He was a federal agent, just like me. And he was hardly ever at home. The only words he ever had for me were harsh ones.
I had a vivid imagination, and I remember he once said this to me. There are plenty of crazy things in this world. You don't have to go dreaming them up. And it's my job to make sense out of them. One day you'll understand what I'm saying. I found out later that my father was one of the first to ever use criminal profiling to catch bad guys. And so now I'm doing exactly the same job that he did. Like father, like son. Can I ask you something? Shoot. Mind if it's something personal? Fire away. Who's Zach? Zach is a friend of mine. Oh, so you do have friends. Yeah. He's my only friend. What kind of person is he then? Well, I've never seen his face. But he's always with me, and we discuss everything. When did you become friends? A long time ago. Back when I was a child. I was 7. I woke up one morning to hear my mother crying in the living room. This wasn't normal, so I headed in to see her. My father was there pointing a gun at my mother. I was so scared. I closed my eyes, so I don't remember much more. But I do remember the words my father said to me. At times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. When I came back to my senses, they were both dead. He shot my mother and then killed himself. Oh, I'm so sorry. Don't worry about it. Zach's with me. It was around that time that we became friends. I'm here. I'm with you, he said. I'll be here always. We can get through this together. Quite aside from that terrible scene in front of me, that voice seemed to make me calmer. And here we are, working together, getting through things. This is the first time I've ever told anyone about this. I wonder if Zach will get angry. That's a sad story. But I don't want you to take this the wrong way, but I'm sure there was a reason for what your father did. I know. I think maybe I became an agent to find out why he did what he did. Oh yeah, York, I forgot to thank you. Thank me? For what? You saved my life. If you didn't save me at the gallery, I would have died along with Diane. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. What did you just say? Useless? I was never expecting to hear you say that. Huh. There might be a modest guy in you after all. Finally, you noticed? You're a little slow, aren't you? Maybe hopeless, but not useless. Zach, do you think Emily got home safely? Anyway, I think it's more serious of a situation than I thought. Do you remember our conversation with Emily? She's really interested in you. I think she's starting to have certain feelings for you. If that's the case, Zach,
You and I are rivals. This is a very serious situation indeed. Die Schlägerei möchte ich sehen. Von ihm und sich selbst. Well, if it comes to that, let it be a fair fight. Agreed? Thomas! Thomas! Let me out of here! Come on, please! Just for a moment. 1 second. Hate it in here, Thomas. I think I'm going mad. I know you're there! Come on, please! Thomas! 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 Ganz ehrlich, wenn der so aggressiv rumbrüllt, hätte ich ihn aber auch nicht rausgelassen. Da wäre mir mein Leben dann doch lieber gewesen. Ich war jetzt überrascht von der Szene. Sorry. War's auch schon mit der Vergangenheit. Anzahl von Tagen neu. Ach, das ist ja immer insgesamt, ja. So. Gucken unser Geld. Geld? Oh, wir haben nicht viel. Naja, wir haben nicht viel verdient, weil es waren ja auch hauptsächlich bloß noch Szenen, ne? Da konnte man eigentlich jetzt nicht wirklich viel verdienen in dem Part. Aber wie gesagt, es ist jetzt in Fahrt und jetzt kommen so langsam die ganzen Überraschungen und Aha-Momente. Aber ich guck mal eben auf die Zeit, wenn ich sie finde. Ah, da oben. Ja, wir haben das Stündchen sowieso gleich wieder voll. Also würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss. 3 Minuten fehlen uns ungefähr noch. Ja, die machen wir dann halt beim nächsten Mal länger, wenn es sich ergibt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich wünsche euch was. Bis dann.